नेक्स्ट आहे क्रिएट द पुढचा क्लास आपण तयार करूया सर्कल क्लास circle, and now that class which inherit the properties of shape class, so inheritance in public shape, open curly brace, and just I write here one same function draw, and only just change the message. This is circle class. Okay. Close curly brace. Close curly brace. Okay. Now the next one is here rectangle. So I create one more class rectangle which inherit the same base class, that is shape. So public derivation shape, open curly brace, write the same function name in the class, which is the message will be cout /n. This is rectangle class. Okay, close curly brace, close curly brace of class. Okay, we define here the rectangle class. Now the last one is the triangle class. Triangle, which also inherit the base class shape. So write the same function name in the triangle class also, draw function cout /n. This is triangle class. Close curly brace and close curly brace of class, semicolon. तर बघा आपण काय केलंय, एकच बेस क्लास घेतलेला आहे शेप, याला इनहेरिट करत आहे क्लास सर्कल. ओके, इन सिमिलर वे रेक्टेंगल क्लास सुद्धा इनहेरिट करत आहे शेप क्लासला. इन सिमिलर वे ट्रायंगल क्लास ऑल्सो इनहेरिट द शेप क्लास. ओके, so right main program actually starts here, and in this now first we are going to create the object of shape class shape S. Right, we'll see clear screen, and suppose now here by using the object I call the function draw and get ch. तर काय करावं लागलं आपल्याला या ठिकाणी. So which function is going to be called here now? Using S object of base class, we are called the function draw. So which function will be called? Yes. See, this is shape class. बघा, बेस क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे आणि त्या फंक्शनला कॉल केले, सो विल गेट कॉल ड्रॉ फंक्शन ऑफ द शेप क्लास. ओके, नाउ सपोज आता या ठिकाणी सपोज I create the object of the second class, that is circle.
सर्कल क्लासचा आपण काय केला, एक ऑब्जेक्ट तयार केला and call the draw function. Then which function will be get called? Draw is not accessible. Why it is not accessible? Once again, draw function is not going to be accessible here. का पर कॉल होत नाही आहे? C is the object of circle. ओके, ऑब्जेक्ट ने मी फंक्शनला कॉल दिलेला आहे, तरी पण रन होत नाहीये. वाय? येस, कोण सांगेल? See, using the object, we don't have the authority to access the private property. And now you can see draw is a member function which is private. हा जो draw function आहे हा काय आहे? Private आहे. Okay, we are not right here any visibility mode. Okay, if we don't write any visibility mode in a class, then by default the members and also functions are private. तर इथे मला काय करायचंय? पब्लिक करायचं. Okay, now compile the program. So you can see error gone. Run the program. So now this is circle class. We have created the object for the circle class and we call the function draw. Then function, then compiler. How to execute? So first compiler will search the draw function in a given class. ज्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे त्याच क्लासमध्ये पहिल्यांदा तो काय करेल? ड्रॉ फंक्शन सर्च करेल. ओके, and if the draw function is not available, so I write here, मी काय करतो याला कमेंट मध्ये टाकतो, means draw function is not available there. Now see, compile the program again, run the program. So we'll get the message, this is a shape class. It means the draw function of base class shape will execute. So in this execution, I store the address of base class S and call the function draw. Now see the execution, Alt F9, run the execution. This is the shape class. Okay, base class चा draw function call झालेला आहे. So now in similar way, suppose now in the same pointer I store the address of derived class C, address of the object of the derived class C, and then get call the function draw. Okay, now see which draw function will get execute. आता कोणता draw function call होईल? Circle. Circle. Compile the program, run the program. You can see the same draw function is going to call. Shape classes call झालेला. Okay. In similar way, suppose I create the object for the rectangle, circle. Rectangle साठी कोण बघूयात आपण? Rectangle R and triangle. Triangle T. Now in the same pointer, I store the address of rectangle class and call the function draw. See which function is going to be called?
same, the base class function getting called. Okay, we'll see the next. In the same pointer, suppose I store the address of triangle class and call the function using the pointer. Which function getting called? Compile and run. So now you can see in each call only the function draw of a base class will be executed. Shape class. Okay, 4 times we call the same function. So here it's necessary to make the given base class function virtual. So now here is we will get the importance of virtual keyword in this example. So I put here virtual keyword in the base class. काय केलं बघा, इथं फक्त virtual नावाचा कीवर्ड मी ऍड केलेला आहे. Now compile the program. Now run the program. So you can see this is shape class and this is next rectangle triangle will get executes. Right? Okay. So आता या ठिकाणी पहिला कोणता क्लास आहे? फर्स्ट दॅट इज सर्कल. आता या ठिकाणी I remove that the comment, so we'll get the circle also. See, shape class, circle, rectangle and triangle. Okay, so that is the importance of virtual keyword. That draw function is called virtual function. Okay, so we have seen in polymorphism concept, आपल्याला आठवत असेल, we discussed about the polymorphism. Polymorphism चे 2 प्रकार आपण पाहिलेले होतं. That polymorphism contains 2 parts. First one is the, कोण सांगेल? Any one of you? Compile type polymorphism पहिला प्रकार. दूसरा प्रकार आहे run type polymorphism. Right? So compile type polymorphism, how we can achieve in C++? Compile type polymorphism, how we can achieve in C++? Compile type polymorphism we can achieve using function overloading and operator overloading. Using these 2 concepts we can achieve compile type polymorphism. And the second, that is runtime polymorphism in C++, we can achieve using the virtual function, and that is the example of runtime polymorphism. Why it is called runtime polymorphism? The question is here because at the runtime means when I press Control F9 means when the program is in the execution mode, okay, at that time compiler will decide which function going to be executed. Draw function बरेच आहेत, तर कोणता फंक्शन रन करायचा हे कंपायलर प्रोग्राम रन होत असताना डिसाइड करतो. बघा काय सांगतोय, कंपायलर काय करतो, प्रोग्राम रन होत असताना, म्हणजे आता मी कंट्रोल एफ प्रेस केलं. ओके, आता या ठिकाणी ड्रॉ फंक्शन 4ही क्लास मध्ये आपल्याला आहे. मग कोणता ड्रॉ फंक्शन कॉल करायचा हे कंपायलरने कधी डिसाइड केलं? when it is decided when the program is in running state.
right? So that's why that concept we are going to achieve using the virtual keyword. Okay, so that is the example of, I write here, program for असं बघा रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. Program for runtime polymorphism. The same answer. Program for virtual function. Okay. Same program for function overriding. तीनही concept we can see in the same program. Runtime polymorphism, virtual function, function overriding. Right? So now, इथपर्यंत समजलं का? Yes, sir. Okay. Now, see. आता या ठिकाणी या बेस क्लासचे ड्रॉ फंक्शन आहे, याचा काहीच यूज नाहीये. देयर इज नो यूज ऑफ दॅट ड्रॉ फंक्शन. मग या ड्रॉ फंक्शनला काही गरज नसताना, so we can make it that function as a pure do nothing function. So here, how to write pure virtual function? At the end is equals to 0 and put semicolon. See, now that draw function is not only virtual function. That draw function is called pure virtual function. आता या ड्रॉ फंक्शन आपण काय म्हणणार आहोत? pure virtual function, because that function then assigning 0. So the role of that draw function is nothing. The role of that draw function is nothing. काहीच नाही, त्याचा रोल काहीच नाही आहे. ओके. सो हा जो प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन आहे, हा ज्या क्लास मध्ये असतो त्या क्लासला आपण काय म्हणणार आहोत? ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास. So now here in this program, shape class is called abstract class. याला काय म्हणायचंय? Abstract class. Okay. Now here, compile the program. One error is occurred. Which error? C cannot create instance of abstract class shape. आपण ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लासचा इन्स्टन्स तयार करू शकत नाही. आता इन्स्टन्स म्हणजे कोण? इन्स्टन्स म्हणजे ऑब्जेक्ट. वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास. So I remove that concept here. So remove the object S here, and we can only create the pointer of the abstract class. Okay, so I remove that also. Okay, so these are the compile the program, run the program, so we'll get the proper output. Rectangle class, circle class, and triangle class. Yes, so that is the example of pure virtual function. That is the example of abstract class, right? So I will forward this program on your group. Any doubt about this program? I hope you understood the concept of runtime polymorphism, virtual function, function overriding, abstract class, pure virtual function. हे 5 concept एकाच प्रोग्राम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील बघा. Yes, समजलं का? Yes, sir. Save the program. I save the program using your .c.
So I forward this on your group. ठीक आहे, हा प्रोग्राम तुम्हाला पाठवलेला आहे. सो प्रॅक्टिस करा. इन टुमॉरोज लेक्चर. फास्ट बाकीचे ठीक आहे. रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द टुमॉरोज लेक्चर.